tuturuan ko kayo gumawa ng baked ribs. Mga ingredients natin is brown sugar, garlic powder, onion powder, salt, paprika, at cumin. Paghahaluin lang natin lahat-lahat ng ingredients at para sa kumpletong measurement, nasa description down below. Pwede na nating ilagay ang seasoning sa ating ribs. Ipahid lang natin at i-distribute ng mabuti sa buong ribs. After may lagay natin lahat ng seasoning, cover natin siya ng foil so magiging pantay yung pagkakaluto niya. Ilagay na natin sa oven at i-bake natin ng 275 degrees Fahrenheit for 3 hours. After 3 hours, ito na siya. Tatanggalin lang natin yung oil. Yan, lalagyan natin siya ng barbecue sauce. Any barbecue sauce na gusto nyo or paborito nyo. At i-broil natin siya for 5 minutes. So that's it guys for our baked ribs. Sana nagustuhan nyo to at kung nagustuhan nyo, give it a thumbs up and subscribe na din for more videos like this. Click the bell button so updated kayo sa mga aking uploads or vlog. If may question kayo or suggestion, comment down below. So see you next time. Bye! Mwah!